En el año 869 de nuestra era, un escriba maya trazó con mano temblorosa los últimos glyphos sobre una estela de piedra caliza en la ciudad de Tonina. No lo sabía entonces, pero estaba escribiendo el epitafio de una civilización entera. Aquellas inscripciones, descifradas más de 1000 años después, revelarían algo que los arqueólogos jamás habían imaginado. Los propios mayas documentaron las causas de su destrucción. No fueron invasores extranjeros quienes acabaron con ellos. No fue una plaga subida, ni un cataclismo natural. Fue algo mucho más complejo y aterrador. Algo que ellos mismos vieron venir durante generaciones sin poder detenerlo. Las últimas inscripciones mayas constituyen el testimonio más estremecedor de la historia antigua, un registro en primera persona de cómo una de las civilizaciones más brillantes del mundo se desmoronó desde dentro hacia fuera. Durante décadas, los investigadores buscaron explicaciones externas para el colapso maya del siglo IX. Hablaron de sequías catastróficas, de invasiones toltecas, de epidemias devastadoras. Pero las respuestas siempre estuvieron ahí, grabadas en piedra, esperando a que alguien aprendiera a leerlas. Cuando finalmente lo hicimos, descubrimos que los mayas nos dieron una advertencia que resuena con inquietante actualidad en nuestro propio tiempo. La civilización maya clásica alcanzó su apogeo entre los años 250 y 900 de nuestra era, extendiéndose por lo que hoy conocemos como el sur de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. En su momento de máximo esplendor, las ciudades-estado mayas albergaban poblaciones que rivalizaban con las grandes urbes europeas de la época. Tikal, con sus imponentes pirámides que se elevaban sobre la selva del Pitin, llegó a contar con más de 100,000 habitantes. Calakmul, su eterno rival, dominaba un territorio que se extendía cientos de kilómetros en todas direcciones. Palenque, Copan, Caracol, Quirigua, cada una de estas ciudades representaba un centro de poder, conocimiento y sofisticación que habría asombrado a cualquier visitante del mundo antiguo. Los mayas desarrollaron el sistema de escritura más complejo de toda la América precolombina. A diferencia de otros pueblos mesoamericanos que utilizaban pictogramas simples, los escribas mayas crearon un sistema logosilábico con más de 800 glyphos distintos, capaz de expresar cualquier idea, nombre o concepto con precisión matemática. Esta escritura no era patrimonio de todos. Los escribas formaban una élite especializada, frecuentemente vinculada a la familia real, que pasaba años aprendiendo el arte de la caligrafía y la composición textual. Escribían sobre papel de corteza de amate, sobre cerámicas finamente decoradas, sobre los muros de los templos y sobre todo, sobre las estelas de piedra, que originaban para conmemorar los acontecimientos más importantes de la vida política y religiosa. Las inscripciones mayas registraban nacimientos de gobernantes, ascensos al trono, matrimonios dinásticos, victorias militares y rituales de sangrado. Los reyes mayas practicaban el autosacrificio, perforando la lengua, los labios o los genitales con espinas de mantarraya para ofrecer su sangre a los dioses. Estos actos quedaban inmortalizados en piedra, junto con las fechas exactas según el sofisticado calendario maya, que combinaba ciclos de 260 días con ciclos solares de 365 días y el llamado cuenta larga capaz de situar cualquier evento en un marco temporal de miles de años. Durante el periodo clásico temprano, las inscripciones rebosan de confianza y grandiosidad. Los gobernantes se proclaman señores divinos, encarnaciones de los dioses en la tierra, intermediarios entre el mundo de los vivos y el inframundo de Xibalba.
Las estelas de Tikal del siglo V muestran reyes ataviados con elaborados tocados de plumas de quetzal, sosteniendo cetros ceremoniales y pisoteando a cautivos derrotados. El tono es triunfalista, casi arrogante. Los textos celebran la expansión territorial, las alianzas matrimoniales ventajosas, la construcción de templos cada vez más altos. Parece que nada podía detener el ascenso de esta civilización. Las relaciones entre las ciudades estado-mayas nunca fueron pacíficas. A diferencia de lo que creían los primeros investigadores, que imaginaban a los mayas como un pueblo contemplativo dedicado exclusivamente a la astronomía y las matemáticas, la realidad era mucho más belicosa. Las guerras entre ciudades rivales constituyen una constante, aunque durante siglos estas guerras siguieron reglas relativamente estables. El objetivo principal no era la aniquilación del enemigo, sino la captura de nobles y guerreros de alto rango para sacrificio ritual. Las batallas se programaban según el calendario ceremonial, y las ciudades derrotadas normalmente sobrevivían, aunque sometimes a tributo y humiliación simbólica. El conflicto más documentado de toda la historia maya clásica enfrentó a Tikal contra Calakmul durante más de un siglo. Estas dos superpotencias compiten por la hegemonía sobre las tierras bajas centrales, arrastrando a decenas de ciudades menores a su órbita de influencia. Las inscripciones de ambos bandos nos permiten reconstruir esta rivalidad con extraordinario detalle. En el año 562, Calakmul y su aliada Coracal infligieron una derrota catastrófica a Tikal. El rey de Tikal fue capturado y presumiblemente sacrificado, aunque las inscripciones de su propia ciudad guardan un silencio elocuente sobre este episodio. Durante más de 100 años, Tikal no erigió ninguna estela mayor, un periodo que los arqueólogos han denominado el hiato de Tikal. La recuperación llegó en el siglo VII, con el ascenso de Jaza Shan Kavil I, uno de los gobernantes más célebres de toda la historia maya. En el año 695, este rey logró capturar a Yupnum Yuch Akhk, el poderoso centro de Calakmul, invirtiendo décadas de humiliación. Las estelas que conmemoran esta victoria muestran a Jaza Chan Kavil en toda su gloria, portando los despojos de su enemigo vencido. El templo I de Tikal, y esa pirámide icónica que domina la plaza central, fue construido como monumento funerario de este gran conquistador. Sus inscripciones proclaman el renacimiento de Tikal como potencia hegemónica. Pero incluso en este momento de aparente triunfo, un observador atento podría haber detectado señales preocupantes. Las guerras entre Tikal y Calakmul habían escalado en intensidad y crueldad. Ya no se trataba simplemente de capturar nobles para el sacrificio. Ciudades enteras eran saqueadas, sus monumentos destruidos, sus poblaciones dispersadas. La guerra de estrellas, como la llamaban los mayas por su vinculación con los ciclos divinos, se había convertido en algo más destructivo de lo que la región podía soportar. Los textos siguen celebrando victorias militares y rituales de sangrado, pero aparecen nuevos temas que antes eran raros o inexistentes. Los estudios paleoclimáticos modernos
han conformado lo que las inscripciones sugieren. Análisis de estalagmitas en cuevas de Belis y sedimentos de Lagos, en Guatemala, han revelado que estas sequías fueron las más severas de los últimos 2000 años. Sin embargo, sería un error atribuir el colapso maya únicamente al cambio climático. Las inscripciones revelan que los propios mayas entendían que algo más profundo estaba falando. En Piedras Negras, una ciudad a orillas del río Usumacinta, las últimas inscripciones muestran una fragmentación del poder real. Los nobles provinciales comienzan a erigir sus propias estelas, algo impensable en épocas anteriores, cuando solo el rey tenía derecho a hacerlo. El poder centralizado se desintegraba. La arqueología confirma esta imagen de descomposición social. Bloques de piedra labrada con inscripciones sagradas fueron reutilizados como simples materiales de construcción, un acto de desesperación que habría horrorizado a generaciones anteriores. Las últimas décadas del siglo VIII trajeron consigo una aceleración dramática de los conflictos entre ciudades. Las guerras ya no seguían las reglas tradicionales, que habían mantenido cierto equilibrio durante siglos. Ciudades enteras eran destruidas, no simplemente derrotadas. En Aguateca, una ciudad fortificada en el Petén guatemalteco, los arqueólogos encontraron evidencia de un abandono súbito y violento hacia el año 810. Los habitantes fueron dando hechos sus pertenencias más valiosas, incluyendo instrumentos musicales, joyas de jade y herramientas de obsidiana. Los escribas seguían registrando rituals y ceremonias, como si la vida continuara con normalidad. Esta desconexión entre la retórica oficial y la realidad sobre el terreno sugiere que las élites mayas habían perdido contacto con las verdaderas condiciones de su pueblo. La ciudad de Cibol ofrece uno de los testimonios más reveladores de este periodo. Ubicada en un recodo del río La Pasión, Cibol había sido durante siglos una ciudad menor, eclipsada por sus vecinas más poderosas. Huevos gobernantes llegaron al poder y comenzaron a erigir estelas con estilos artísticos notablemente diferentes de la tradición maya clásica. Algunos investigadores han interpretado esto como evidencia de una invasión extranjera,
Posiblemente de grupos procedentes del Golfo de México. Otros serían que representa una transformación interna, un intento desesperado de reinventar las bases del poder político, cuando las antiguas fórmulas habían dejado de funcionar. En su lugar, enfatizan alianzas con poderes externos, y nuevas formas de legitimidad ritual. Las referencias a los ancestros reales, tan prominentes en épocas anteriores, se vuelven menos frecuentes. Los rituals de sangrado real, que constituyen el núcleo de la ideología maya del poder sagrado, aparecen menos documentados. El fenómeno más sorprendente de las últimas inscripciones mayas es lo que los epigrafistas llaman el silencio. Palenque y esa joya arquitectónica enclavada en las colinas de Chiapas, habían mudecido ya en el siglo VIII. El silencio no fue simultáneo sino gradual, extendiéndose como una onda desde el corazón de las tierras bajas hacia la periferia. La arqueología muestra que muchos centros urbanos siguieron habitados durante décadas o incluso siglos, después de que cesara la producción de inscripciones monumentales. Los patios ceremoniales donde antes se celebraban rituals de Estado se convirtieron en espacios domésticos donde se cocinaba y se almacenaban alimentos. Las investigaciones recientes han permitido reconstruir con mayor precisión el colapso demográfico que acompaña a esta transformación cultural. Estudios de pollen y sedimentos lacustres indican que la deforestación masiva había transformado el paisaje de las tierras bajas mayas mucho antes de que comenzaran las sequías del siglo IX. Los mayas habían talado extensas áreas de selva tropical para crear campos de cultivo y para obtener lina y materiales de construcción. Esta deforestación tuvo consecuencias devastadoras para el ciclo hidrológico regional, reduciendo las precipitaciones y aumentando la erosión del suelo. Los cálculos más conservadores sugieren que la población de las tierras bajas centrales cayó entre un 70 y un 90% durante el siglo IX y principios del X. Esto equivale a la desaparición de varios millones de personas en el transcurso de unas pocas generaciones. Parte de esta población murió de hambre y enfermedad. Otra parte emigró hacia regiones menos afectadas por la crisis, como las tierras altas de Guatemala o la costa del Caribe. Pero una proporción significativa simplemente dejó de existir como entidad demográfica, víctima de la caída de la natalidad que invariablemente acompaña a las crisis de subsistencia prolongadas. Las inscripciones finales de algunas ciudades capturan momentos de esta catástrofe con una precisión que resulta estremecedora. En Tonina, y esa ciudad guerrera enclavada en las montañas de Chiapas que
se inorgalesha de haber deritado, a palenque. La ultima inscription fechada correspond al anno 909. El texto registra la entronización de un gobernante, cuyo nombre los epigrafistas no han logrado descifrar completamente. No hay celebration de victorias militares, and hay description de rituals grandiosos. El tono es casi burocrático, como si el escriba estuviera cumpliendo una formalidad baixa de significado real. Mas al sur, en las ruinas de Machuquila, los arqueólogos encontraron una estela que había sido parcialmente borrada y reescrita. El texto original celebraba las hazaras de un gobernante del siglo VIII. El texto superpuesto, fechado varias décadas después, simplemente registra que alguien llamado Siage que había realizado ciertos rituals en una fecha determinada. No hay títulos grandilocuentes en hay pretensiones de divinidad. El contraste entre ambos textos ilustra el colapso de las aspiraciones imperiales que habían caracterizado a la civilización maya clásica. Los epigrafistas han identificado ciertos patrones recurrentes en las inscripciones del periodo terminal. Uno de los más significativos es el aumento de las referencias a conflictos internos dentro de las propias ciudades. Las dinastías reales, que durante siglos habían mantenido el monopolio del poder, comenzaron a enfrentar desafíos de facciones rivales. En algunos casos, estos conflictos degeneraron en guerras civiles que debilitaron fatalmente la capacidad de las ciudades para enfrentar amenazas externas. Las inscripciones dicen entrever un mundo, don la lealtad ya no podía darse por sentada, don los nobles conspiraban contra sus propios reyes, y don las alianzas se formaban y rompían con velocidad vertiginosa. Otro patrón notable es la simplificación gradual de la escritura y el arte. Las inscripciones del periodo clásico temprano y medio exhiben una maestría caligráfica extraordinaria, con glyphos perfectamente proporcionados y composiciones textuales de gran complejidad gramatical. Las inscripciones del periodo terminal, en cambio, muestran frecuentemente errores ortográficos, glyphos mal ejecutados y simplificaciones gramaticales que habrían avergonzado a los escribas de generaciones anteriores. Esta decadencia técnica refleja probablemente la ruptura de las cadenas de transmisión del conocimiento que habían mantenido viva la tradición escrituraria durante siglos. La desaparición de los escribas constituye uno de los aspectos más trágicos del colapso maya. Estos especialistas no eran simples copistas sino guardianes de un conocimiento enciclopédico que abarcaba astronomía, matemáticas, historia, ritual y medicina. Su formación requería ecos de estudio intensivo bajo la tutela de maestros experimentados. Cuando las ciudades entraron en crisis, las instituciones que sostenían esta formación se desintegraron. Los jóvenes que, en pocas mayores habrían sido seleccionados para convertirse en escribas, fueron absorbidos por las necesidades más urgentes de supervivencia. En una o dos generaciones, el conocimiento acumulado durante siglos se perdió irremediablemente. El colapso no fue, sin embargo, el fin absoluto de la civilización maya. En la península de Yucatán, lejos del epicentro de la crisis, nuevos centros de poder emergieron durante el periodo postclásico. Ciudades como Chichén Itzá, Chetumal y más tarde Mayapan continuaron la tradición maya, aunque transformada de maneras fundamentales. La escritura jeroglífica completa desapareció gradualmente, reemplazada por sistemas más simples. La ideología del rey divino dio paso a formas de gobierno más colectivas. Los grandes proyectos arquitectónicos continuaron, pero con estilos y técnicas diferentes. Las inscripciones del Yucatán postclásico, aunque menos numerosas y elaboradas que las del periodo clásico,
ofrecen una perspectiva valiosa sobre cómo los propios mayas interpretaron el colapso de sus antepasados. Los textos coloniales escritos en alfabeto latino, pero en lengua maya, como los libros del Chilambalam, preservan tradiciones orales que se remontan a este periodo. Estos textos hablan de tunes de destrucción, ciclos cósmicos de tiempo, durante los cuales el orden del mundo se inversa, y los fundamentos de la civilización se derrumban. Los mayas del posclásico entendían que sus antepasados habían sufrido una catástrofe de proporciones casi inimaginables. Los libros del Chilambalam, redactados en los siglos posteriores a la conquista española pero basados en tradiciones mucho más antiguas, contienen preficios que los investigadores modernos han interpretado como ecos del colapso clásico. Estos textos hablan de tiempos en que los señores perdieron su poder, cuando las ciudades fueron abandonadas y la gente vagó por los caminos buscando refugio. Una de las preficios más citadas describe un cadén en el que no habrá más, en el que los gobernantes serán derrocados, o en el que prevalecerá la confusión entre los pueblos. Aunque estas palabras fueron escritas siglos después del colapso, preservan una memoria colectiva del desastre que transformó irreversiblemente el mundo maya. Veinte ecos después, en el año 909, se grabó la última inscripción de cuenta larga conocida en la ya mencionada ciudad de Tonina. Después de esa fecha, el silencio. Los escribas desaparecieron. Las estelas dejaron de erigirse. La escritura jeroglífica completa se perdió. Cuando los españoles llegaron a las tierras bajas mayas en el siglo XVI, encontraron selva creciendo entre las ruinas de ciudades que habían sido abandonadas 600 años antes. Los mayas que vivían en la región conservaban tradiciones orales sobre sus antepasados constructores de templos, pero ya no podían leer las inscripciones que cubrían los monumentos. La historia del colapso maya resuena con inquietante actualidad en nuestro propio tiempo. Una civilización que degradó su medio ambiente hasta hacerlo insostenible.
Una elite que respondió a la crisis, aferrandos a ideologias obsoletas, en lugar de buscar soluciones prácticas. Una sociedad donde la desigualdad creciente erosionó la cohesión social, justo cuando más se necesitaba. Un sistema político fragmentado, incapaz de coordinar respuestas a amenazas que requieren acción colectiva. Los paralelos con los desafíos contemporáneos son demasiado evidentes para ignorarlos. Pero las inscripciones mayas también ofrecen una nota de esperanza, aunque sí ambigua. La civilización maya no desaparece completamente. Millones de personas de ascendencia maya viven hoy en México y Centroamérica, hablando lenguas descendientes de los que se escribieron en las antiguas estelas. Las comunidades mayas contemporáneas han preservado conocimientos y prácticas que conectan directamente con sus antepasados precolombinos. El colapso del siglo IX fue el fin de una forma particular de organización social, no el fin de un pueblo. Los epigrafistas continúan descifrando inscripciones mayas, y cada año nuevos textos revelan detalles adicionales sobre el periodo terminal. Excavaciones recientes en sitios como el Zotz y la Corona han descubierto inscripciones que iluminan aspectos previamente desconocidos de la política maya del siglo VIII. Tecnologías como el escaneo láser permiten ahora leer textos erosionados que antes eran ilegibles. El trabajo de ciframiento está lejos de haber terminado, y es posible que futuras generaciones de investigadores encuentren en las inscripciones mayas respuestas a preguntas que aún no sabemos formular. Lo que ya sabemos es suficiente para extraer lecciones fundamentales. Los mayas nos dieron, grabado en piedra, el testimonio más completo que existe como una civilización brillante puede destruirse a sí misma. No fueron conquistados por enemigos externos, ni aniquilados por desastres naturales que escaparon de su control. Fueron víctimas de procesos que ellos mismos pusieron en marcha, y que no supieron o no quisieron detener. La deforestación, la guerra endémica, la desigualdad social, el agotamiento de los recursos, la rigidez ideológica. Todos estos factores se combinaron para producir una catástrofe que los propios mayas vieron venir, pero no pudieron evitar. Las últimas palabras escritas en jeroglíficos mayas permanecieron mudas durante más de 1000 años, esperando a que alguien aprendiera a leerlas. Ahora que finalmente podemos escuchar las voces de aquellos antiguos escribas, descubrimos que nos hablan directamente, atravesando los siglos, con un mensaje que no podemos permitirnos ignorar. La civilización maya colapsó no porque sus habitantes fueron menos inteligentes o menos capaces que nosotros, sino porque enfrentaron dilemas que no supieron resolver. La pregunta que sus inscripciones nos plantean es si nosotros seremos capaces de aprender de su experiencia, o si repetiremos sus errores, dando nuestras propias ruinas para que las descifren generaciones futuras.